are better chin. A better jog the rio. Yan mi cheje wila kwegina wila kadiang. Minge luan te ter kwena te yakaya. Dano pagyo ate wo. Ken konya wila bang, te konya wila diegi, te konya wila kaburo. Ap chene konya ke gine. Konya ke gale gine, gal tiama de. Al gorro per rambur kuna bor. Karom konya tin motor te tiri. Konya kere. Motor. Motor no man. Motor makutu al gorro. Ana po yegera. Po government. Kele korgina ana kobul. Po matek. This is a message from Expanding Social Protection, ESP, implementing the program under the Ministry of Gender, Labor and Social Development. ESP, better life chances for all. Pick of the day on UBC. One-on-one with Michael Jordan Lukomwa. A weekly face-to-face conversation focusing on accountability, inspiration, information, and sensitization of the public from the various sources, such as inspirational profiles. Having a disability is not inability. Every Friday, 9 p.m., it's one-on-one with Michael Jordan Lukomwa. Don't you see anywhere that you would give a credit in the fight against COVID? My role as the owner of the country is not to, be preoccupied by giving credit to my servant. We have said that if we are to talk to General Museveni, there must be certain conditions in place. Is it true that you paid 5 million shillings to MPs that voted for? Was brought to you by I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily, or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. The Senior Citizens Grant under the Social Assistance Grants for Empowerment SAGE program is Uganda's social protection flagship program, providing regular, predictable, and reliable direct income support to older persons. Since inception in 2010, the SAGE program has positively impacted beneficiaries' livelihoods, contributing to the overall national socio-economic transformation. The government of Uganda has continued to fulfill its commitment to the expansion and sustainability of the SAGE program, ensuring income security, dignity, and improved basic standard of living for older persons in all local governments across the country. Haji Kasim Muyinda, omuluka Mpumiro, egombolola Bulangi, district Namutumba. Amawulire ago nasomako mu mawulire ne mpulira ni ku radio. Akasente kano kuba nagulamu enkoko yazaala nenfunamu n'akabuzi nenfunamu ne sente zensobola okuwa anyamba ku mirimu gyange wano ng'omuwala afumba. Era ninamu n'akate kati ndowooza nja kunywa amata kuba nagula akalume ate n'okuwanyisa nempwanyisaamu nga kakuze enduusi ye ndowooza nti kati eyinza okuba kati eri mu jjulo. Kuba nali nina ne mwannyinaze yali ansinga emyaka 5 naye bamuwandikako emyaka mitono. Era abasinga obungi abaazaalwa nga we tuli be basinga okufuna sente, naye abantu abakulu benyini abakadde tebafuna sente lwansonga kuba bawandika identity card nga bababuuzanga nti wazaalwa ddi, ati 1960 so nga yazaala mu 19 oba 20 mu mmeka
kale ekyo era ne mwanyinaze yafa nga tafunye na ku ssente zino. Era nze ndowooza nga gavumenti eno eyambye nnyo. Abamu tulowooza nti omusolo gwe twatoola ndowooza baguseevinganga kuba tetwawangako omusolo gwenkana wano, naye twewuunyisa batuwa enusu $2.2 buli mwezi. Nze ndi wa mukisa kuba buli lwenfuna ssente ezo mbeera nekyenkolamu. Lusi nnimisaamu oba binyeebwa ni mwogo. Aye nga gavumenti eno ngisiimye ino nsiima bwongerwa. Aye ng'ebintu bwe bigiire gangulu tetwabasaba busabe. Gavumenti yeno yatulowookeza mu bukaire bwaffe, tusaba nga bwe yatulowookeza etwongezeeku. This is a message from Expanding Social Protection, ESP, implementing the program under the Ministry of Gender, Labor and Social Development. ESP, better life chances for all. Exercise can't be sustained. Eating can't be stopped. It's even harder to lose weight. Come and give it a try. Ginshikang L-carnitine chromium capsules, plant extract, scientific ratio, take 3 capsules each time. The active ingredient accelerates fat burning, eat twice a day, don't take a detour. Weight loss starts now. Ginshikang L-carnitine with chromium capsules helps you stay in shape. Please follow medical advice when taking this product. For more information, visit our website www.hgo.com or call 0800 335555. The Senior Citizens Grant under the Social Assistance Grants for Empowerment SAGE program is Uganda's social protection flagship program, providing regular, predictable, and reliable direct income support to older persons. Since inception in 2010, the SAGE program has positively impacted beneficiaries' livelihoods, contributing to the overall national socio-economic transformation. The government of Uganda has continued to fulfill its commitment to the expansion and sustainability of the SAGE program, ensuring income security, dignity, and improved basic standard of living for older persons in all local governments across the country. Amaina gange ninze Joyce naishiga ati anu mfugiwa Gombola Kiyanyi dukisisi na Mutumba n'abaana bange oyo yaba tukobe kuba baze batuwandikisya ate bakati tuzo kuwa buyambi tabatu ya Katonda gaba kiralu omukago aiso yo omuseveni natuyike sabakairi neyanze okusoka neyanzirye omuseveni kasoka kasoka okutuwa yatwele mutwalo 15 ninjake 5 10 ningula kabuli tena ila natwe mutwalo 10 akona bana nabizizu nokulya kwako ningule kintu natwile ka 2 ako ningula moteto mbuli tete natwe 15 tete ningula makabuli nkato omusajo natwele buyame nokutu kufirukira bizibu tuli nabyo tuli n'abaana basomi nzo tumulani n'abaana basoma
eyizinze bakobera abaana tumwamusyoma asomera bugazi naye nga nakabula kandi akasookera okubyalibwa natundire ninyigukira omwana kale nze nkola atundyaku ninkozeraku indyaku indeka akabuli kasooka insu nesente ja Museveni. In a nation hungry for truth, a world where every story matters, there exists a beacon of trust and reliability. For decades, they've been our voice and our window to the world, holding the mirror of our history. With 4 TV stations and 11 radio channels spanning 27 languages, they stand as guardians of information, defenders of truth. With Mascari Heritage Advantage, they uphold every citizen's right to reliable and free information. Their archive stories shaped our past and illuminate our present. Yet now, as new challenges arise and the world evolves, their mission faces its greatest test yet. Be part of our journey and let's navigate the unknown, uncover the untold, and safeguard our future together. Tune into your public broadcaster, for it is the intersection of trust and truth. Because to UBC, your story, and every voice matters. UBC, inspiring Uganda. Live from UBC Studios in Kampala, this is Good Morning Uganda. Good morning. Welcome back from that break. You are watching UBC TV. It's the election season. Yesterday, the 22nd day of January 2026, Uganda was voting for local government leaders. UBC UG polls 2026 is what you are watching this morning, and in this season as it is that we have to elect our leaders. And of course, a lot of stories transpired and are still transpiring as we receive updates from the different regions in Uganda. My name is Julie F. Nantaba. For this particular session, I am with Robert Chirabo Nyonyintono and of course all the field reporters that we are getting in touch with. For now, we do have Paul Luchamuzi, who is in Gomba, ready to give us that update from that side. Luchamuzi, good morning. Yes, good morning. Wow, thank you for joining in this morning. Yes, Sebo. District ya Gomba. Chiri chitieyo, embere erietya. Zigaze okuwera essaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero ng'akulira ebyokulonda wano mu disitulikiti y'e Gomba, Munanula Ivan atandise okulangirira ebyo ebyavudde mu kulonda olunaku lw'eggulo, ng'ono atandise ne bakansala abakiiko obutereevu ku disitulikiti okuli ow'abalenzi n'ow'abakyala. Mu bifo ebisinga obungi bw'oba otunuulidde disitulikiti y'e Gomba erimu amagombolola gali 9 okuli tawuni kanso 2 n'amagombolola amalala 7 agatali ga tawuni kanso. Wabula mu kiseera kino NRM ekibiina ekiri mu buyinza kyetisse ebifo ebisinga obungi ebyabakansala nga wano NUP efunyeewo ku bifo 18 efunyeeko ebifo 4 byokka, ate NRM neesigala nga yeetisse ebifo ebisinga obungi. Kino nno ne kituukirira tujjukirako wali emabega bannakibiina kya NRM nga bakulembeddwamu ambasada Kinobe James eyavaayo okuva ku secretariat ng'anoonya akalulu ka President Museveni. Bayimirira eno mu disitulikiti y'e Gomba ne bategeeza nti ku mulundi guno kakibe ki kagwake keetonye bateekeddwa okumalawo ekibiina ekya NUP oba awoludde oluvuganya gavumenti abaali bayasinga ekitundu kino. Wabula kino kyongedde okulaga lwatu nti NUP bongedde okugirinnya ku nfeeti wano mu disitulikiti y'e Gomba. Zibadde zigenda okunuukiriza ssaawa zibadde 12 zigenza okunuukiriza ssaawa 12 ng'akulira ebyokulonda mu Gomba alangiridde Abigaba George mu nakibiina kya NRM nga yawangudde entebe ya disitulikiti ng'afunye obululu 29,289 olwo n'addirirwa mu NUP Ronald Kalema
Kawuki ng'ona afunye obululu kasanvu lwenda kinana mbubiri ate naddiirwa wa independent Kadimba Fred ng'afunye obululu kasanvu 108 olwo muna Democratic Front n'akwerera ng'afunye obululu 167. Bw'oba otunuulidde disitulikiti y'e Gomba tuyinza okugamba nti ku mulundi guno egezezaako nnyo bannakibiina kya NRM okwezza ebifo ebisinga obungi kuba mu kulonda okuwedde NUP yali yatwala amagombolola agasinga obungi mu disitulikiti y'e Gomba naye ekitasobose ku mulundi guno abasinga bangi ku bo basuuliddwa ttale. Tutunuulira nkakutwaleko kati ne Butambala zigenze n'okutuusa kati akulira ebyokulonda mu kitundu ekyo tannaba kulangirira akutte oba awangudde ekifo kya ssentebe wa disitulikiti wabula ebiriwo biraga nti Kangavve Umar Mulishidi kya NRM ayinza okutwala entebe eno okusinziira ku byakagattibwawo nga Nambowa Rashida munnakibiina kya NUP ye ssentebe abaddeyo kitegeerekese nti ayinza okukwata ekifo ekyokubiri ate ye kimira nti eyeesimbye ku bwannamunigina n'akwata ekifo ekyokusatu. Bw'oba otunuulidde disitulikiti y'e Butambala yemu ku disitulikiti era ezisinga ezibaddemu abooludda oluvuganya gavumenti okubadde Mohamed Muwanga Kivumbi owa NUP okubadde Aisha Kabanda owa NUP wabula nga bonna tebasobodde kuddayo ate nga kigenda kwewunyisa ne ku kya ssentebe wa disitulikiti era NUP yandifundikira nga tezzeeyo. Tukyalinze e Butambala tulabe embeera ani gwe banaalangirira ku kya ssentebe wa disitulikiti naye nga bwe nkutegeezezza nti ebiriwo byonna biraga nti munnakibiina kya NRM yandiddamu yandyetikka ekifo kya ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Butambala. Lukyamuzi wangi twagala otubulireko ku mbeera ki eyabaddewo mu kulonda oba ne ku Tale Center mbeera ki eriwo ebaddewo naddala mu kifo eky'e Butambala? Naddala mu kifo eky'e Butambala webale nnyo kansokere wano mu disitulikiti y'e Gomba. Olunaku lw'eggulo nga bwe nategeezezza nti okulonda kwabadde kwa kimpowoozi ddala ng'abantu bajja musolesoole. Okulonda kuno tekujjumbiddwa nga bwe kwajjumbirwa mu kulonda kuli okw'obwa pulezidenti n'ababaka ba paaliyamenti. Ku luno obadde otuuka mu bifo ebisinga obungi ebironderwamu ng'abalondesa amatama bagawagisa enkondo ate abalala bali mu kusumagira. Kitegeeza nti tewabaddewo muntu yenna ajja kulonda nga kitwala eddakiika 30 n'omusobi omuntu omu okujja okulonda ate n'omulala n'alyoka alonda. Kale nno nga kiraga nti ku mulundi guno abantu tebajjumbidde kulonda bifo bino ebya local government nga bwe kyali ku bubaka bwa paaliyamenti. Bwe twatuukiridde abantu abasinga obungi bategeezezza nti mu kulonda kuli tebaafuna bwenkanya kale nga tebasobola wetaba mu kulonda kuno olw'okuba nti balonda abantu abalala ate oluusi ne balangirira abalala. Abandi bategeezezza nti emivuyo egyalimu omuli okubakuba emiggo okubasiba byebimu ku byabalemesezza awamu n'okugulirira abalonzi kale nga ku mulundi guno baatidde okwetaba mu kalulu ako. Bwe tugendako e Butambala naye okulonda kwabadde kwa kimpowoozi ddala era abantu tebajjumbidde ate nga omanyi n'abamu balimu ekiyongobero ekya munnakibiina kya NUP eyavuddeyo mu paaliyamenti Honorable Muwanga Kivumbi yakwatibwa poliisi ku misango egyekuusa ku mivunyero egyeyerekera mu kulonda okwo kw'e Butambala. Kale nga bagamba abamu tebagenda kulonda nga bagamba bali mu kukungubaga nga bagamba tebasobola kwetaba mu kulonda okwo olw'okuba bakyagira mu maaso n'okukungubaga. Kale nno nga ku mulundi guno okulonda kubadde tekujjumbiddwa nnyo. Bwe tugendako ku Tale Center ebyokwerinda bibadde binnyezeddwa okuzzaako emabega mu Gomba. Ku Tale Center y'omu Gomba waliwo okulwanagana wakati yali yeesimbyewo munnakibiina kya NRM Lwakonso ng'alwanagana ne Mukimbiri Ronald yali okubwannamunigina nga kyava ku DRA fomu ezava mu ggombolola y'ekyayi ng'agamba nti walitobekerayo emivuyo nga gakkiriza byava mu ggombolola y'ekyayi. Olwaliro akulira ebyokulonda wano mu Gomba asoose kulabula abo abeesimbyewo n'abawagizi baabwe obutagezaako kwetantala kuddamu kumenya mateeka okuddamu okulwanagana ekiyinza okubaviirako okulemesebwa okubala obululu obulungi naye nga tewabadde embeera nnyo y'amaanyi okuggyako abeesimbyewo era balangiriddwa ne batwala obuwanguzi bwabwe olwaleero. Kaakati Lukyamuzi mpozi okutegeeza omulabi waffe n'okumusiigira ekifaananyi ategeere ddala kiki ekigenda mu maaso era bizze bitya bibaddewo bitya tusiigireko katono ku kifaananyi okuddako emabega
okulonda bwe kwabadde mu Gomba ne Butambala mu mbeera y'ebyokwerinda wabaddewo obujagalalo byabadde bya mirembe yadde abantu batono byabadde bitya okutwaliza awamu paka we tuli kati bwe twatuukidde ku budde bw'okumakya ng'okulonda kugenda kutandika ab'ebyokwerinda babadde bayitirivu omuli poliisi n'amagye nga balinda embeera eyinza okuleetawo obutabanguko naye yadde ab'ebyokwerinda babadde bangi tewabaddewo mbeera yakusika muguwa okujjako okusika omuguwa kwerekeddeko wamu wokka ebadde mu ggombolola ya Tababinzi mu disitulikiti y'e Gomba eyo wabaddeyo okusikaŋŋana ku bitugi nga bagamba waliwo obuvuyo bw'okubba obululu naye era poliisi n'amagye baterezeza embeera nesobola okudda mu nteeko kale nno bw'otunuulira embeera eyo tewabaddewo mbeera y'amaanyi yakulwanagana oba yakwesika bitogi nga eyaliwo mu kaluuko bwa pulezidenti kosa n'ababaka aba paaliyamenti tuyinza okugamba nti ku mulundi guno okulonda yadde tekujjumbiddwa naye kubadde kwa mirembe myereere n'okuvira ddala ku gurawundi y'okulonda okutuukira ddala ku tale senta tewabaddewo obuvuyo bonna era alangirira mu disitulikiti y'e Gomba olwaira amaliriza enteekateeka ze zonna ez'okulangirira ebifo byonna era tuvuddewo mu mirembe nga tewali alwanyaganye tewali asise muguwa kale kugamba embeera ebadde etambudde bulungi ate ekyo ne kizzaamu n'amaanyi naye katutunulire n'ababaka oba abakulembeze okutwaliza awamu mu Butambala abalonze bajjumbidde okulonda oba betuyita abanene mu biseera ebisinga walabye nga bajjumbira okulonda twalabyeko mubaka Lydia Mirembe ng'agenza okusuula akalulu ke naye mu balala ku beesimbyewo abaagudde abakulembeze b'ebitundu abo be bayita bampenkoni abanene wabalabyeko nga bakulembera mu kujja okulonda mu disitulikiti y'e Butambala bampenkoni okujjako twalabye Lydia Mirembe nga bw'oyogedde twalabye Elias Kasimu eyali yeesimbyewo n'atayitamu era awo mu Butambala twalabyeko ne Mukiibi Elias eyawangudde ekyobubaka bwa paaliyamenti obwa Butambala abo beenyigidde mu butereevu mu kulonda ekyongera okulaga nti bayongedde okusiiga omumuli eri abalonzi nabo basobole okwenyigira mu kulonda wabula abo okuli Honorable Aisha Kabanda ye saasobodde kumufuna oba siina we namulabye nga yeetaba mu kulonda kuno ekiyinzika okulowooza nti ayinza ne mukuba ne mu area okulonda we kwabaddeyo teyasobodde kubeerayo Lukyamuzi ogambye nti ku mulundi guno yaddeko ng'omubi omweru effujjo lyabadde ttono twagala otubuulire mu ndabayo olowooza kiki ekyasobozesezza embeera okuba enzikakkamu n'ey'emirembe ku mulundi guno okukirako eyaliwo nga 15 nze kyenyinza okulowooza nti mu kusooka mu 15 abantu balina okwagala kungi okulonda omukulembeze waabwe anaabakiikirira anaakwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'era balina amaddu mangi okulonda ababaka ba paaliyamenti wabula gye byagenda okuwunzikira ng'abamu be baalinamu essuubi tebasobola kuyitawo luli baakola emivuyo nga bagezaako okuyisawo abantu baabwe naye ku mulundi guno ekitabaddeewo ne bagamba okusinziira ku byaliwo etwala twagezaako okuwalira ne tulwana okulaba nga tuyisawo abantu baffe ne bigaana kati ku mulundi guno gibadde mirembe kibalemesezza okwetaba mu buvuyo obw'enjawulo nga bagamba newe tuneetabamu era kigera kusigala kinkimu nze ndowooza nti kyekireetedde akalulu kano okwongera okubeera ak'emirembe osobodde okutuukako ku poliisi oba okufuna ku mawulire abakwatiddwa ebintu ng'ebyo bwe bityo newankubadde kwabadde kwa mirembe nga bw'oyogedde sayidi eyo inayo kyofunye kubanga tuwulira naddala mu Butambala embeera njagala yongera ogituweemukko bunkenke bwakkakkanye abantu twagalamu otuweemukko nnyo ku Butambala oyo kuba kati ate munaaye wankizo nnyo Butambala okutwaliza wamu ku mulundi guno effujjo nga bwe nkugambye nti teribadde lingi era abantu bakyalina okutya jjukira mu Butambala nti wewaafiira abantu abaakubibwa amasasi olw'okugezaako okuwataakinga ab'obuyinza
kati ekyo kyaleetawo entiisa mu bantu ku mulundi guno era obwedda buli woyitanga buli omu ali ku mirimu gye abalala bali mu maka gaabwe bagamba tetugenda kugenda kukola oba kwenyigira mu bikolwa byaffunjo oba kwetaba mu kulonda okusobola okwewala biri ebyaliwo mu mbeera mu butambala okutwaliza awamu abandi badde bateekamu omuliro nti bagende oba benyigire mu kulonda abasinga kuba bw'otunuulira Honorable Muwanga Kivumbi abadde amaze mu butambala emyaka 15 bw'olaba nga mu kaseera kano bamusiguukuludde kitegeeza nti negibadde emirandira gye giba giweddemu amaanyi. Bw'otunuulira okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi olowooza kuyina kye kwakosezza ekinene ennyo mu kulonda kwe Butambala okusinziira ku bantu engeri gye balonzeemu mu ndaba eyo ku kiri ku ground? Kwakosezza kyamaanyi kuba luli wabadde tannaba kukwatibwa newankubadde nga babadde bakyalinamu ekiyongobero ky'abali abattibwa naye obadde oyita mu street ez'enjawulo nga bagamba tukabangi tukakuume eŋŋombo zaabwe ezo ze bakozesa naye ku mulundi guno ke bakutte omunene waabwe buli omu obwedda yezinga bwezinzi ng'agamba asiina kyenzizaako olaba bakutte oli ate olonze ng'addayo ku mirimu gye nga yeekolera. Kale nno nze ndowooza okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi kwaleese kyamaanyi oba kwaleese ekiyongobero ekyamaanyi mu kulonda kuno ne kimalamu abantu essuubi ne bagamba nti tetugenda kwetaba mu kulonda kuba balaba okusinziira ku bamu abayogedde balaga nti tewali kyamaanyi kati kye balwanirira oba baali balwanirira tebasobola kubifuna. Lukyamuzi otugambye nti Gomba yo balangiridde dda Abigaba George wa NRM era otugamba nti wetunuulira amagombolola agalimu 18 nupu gali mwenda nti nupu efunyeeko kitono ndowooza nagokka bwe mba nkufunye bulungi ate era bw'ozze ne mu Butambala n'olaga era nga ge mazima nti NRM ku luno yakoze bulungi nnyo. Ng'owamawulire ensonga ki ezasobozesezza NRM okweddiza ebifo bino ebyali byagitwalibwako nuupu? Ekisooka ekyasobozesezza NRM okutwala ebifo bino ebyali byagitwalibwako ab'oludda oluvuganya gavumenti ekisookera ddala abantu bano okusinziira ku bantu bagamba babadde bawuddisibwa nga basiigibwa ekifaananyi nti gavumenti terina kyekola so nga nabo bennyini tebalina kye bakolera bantu baabwe ne babeera mu kubuzaabuzibwa okwo. Kati NRM amaanyi geetaddewo ku mulundi guno okugenda okusomesa abantu okubalaga nti gavumenti erina ebintu eby'enjawulo byekozeewo kiyambye nnyo okuzza obuwagizi bwa NRM engulu. Ekyokubiri waliwo emikolo gino egibadde gikolebwa egya Buganda ku Museveni oba mubadde mutera okugiraba omulungi alaba UBC. Emikolo gya Buganda ku Museveni egi gikoze nakyo kyamaanyi kuba mubaddemu enjiri eraga abantu biki ebikoleddwa gavumenti ya President Museveni, biki ebikoleddwa, enguudo ezizimbiddwa, amalwaliro agateereddwawo. Kale ne kyongera okusika emitima gy'abantu okuddamu okulonda bannakibiina kya NRM. Kyova olaba batutte ebifo ebisinga obungi ate nno si wano wokka Bugomba wokka abula n'Empigi ebifo ebisinga obungi NRM ku byabakansala ebitutte. Kale tweyanziza nnyo Paul Lukyamuzi okuva e Gomba webale kututuusaako bifa luuyi eyo. All right, that's Paul Lukyamuzi reporting for UBC from Gomba district, and he has given us a detailed update of what the picture looks like in Gomba. And just to summarize it, so far NRM in Gomba and Butambala is in the lead with most elective positions that were voted for yesterday. So far in Gomba, NRM's Abigaba George has been declared as the LC5 chairperson. Robert, from the picture he has painted from that side, Butambala, Gomba and parts of Mpigi, what are you to sense? What are you seeing? Well, first is the fact that NRM has reclaimed these seats. Some of them it had taken a decade plus without NRM securing victory when it comes to district chairpersons and MPs. So that is something to look at. Butambala had become a stronghold
for the opposition, yet it was a stronghold for NRM. Now, them being able to reclaim. The other I've picked out is the fact that these were more peaceful than the previous elections. So that is also something to take home when he says, according to his observation, these were more peaceful than the previous elections. So that gives us also a credit there, because people expected that maybe this is going to be more bloody. Yes. You know, more so in Mutambala, after arresting Mwanga Chivumbi, that maybe there will be violence and all that. But when he comes out and says that actually the good news is that this was even more peaceful than the previous, and the people were busy doing their work. Of course, also another thing to note is the low voter turn-up. Now, this is cross-cutting. But of course, him also emphasizing that people were very few when it came to this particular election, which is more actually more important than even the other. Reason being, these are so closer to the people in terms of proximity, and I believe they can better understand the problems of the people. But very unfortunate that they come to this time and they cannot go and vote in huge numbers. Also, looking at some of the reasons he gave, saying, well, some believed in certain people, and when they are not elected into power, they lost hope into that. But also some believe that those that won could have not won but were declared. And of course that's subject to court, because if you feel your defeat had irregularities here and there, the law gives you the right to go to court, as we are seeing some that have already gone. Right. Now, also when he talks about the arrest of Mwanga Chivumbi, yes. That yes, this has in one way demoralized people who could have gone to vote, because he was a pillar there in terms of mobilizing them. But there's a good question you asked. The big shots there, were they seen anywhere? Now, I've spoken and I'll continue to speak this. Leave alone the losers, because you see, losing, sometimes you're demoralized to go and vote. But I'm very concerned of the elite in this country and a certain class. You used a term that is very commonly used, the guys who drive a Mpenkoni. These are the huge guzzlers we see on our roads. Now, it's very hurting that we've left voting to people who are less of stakeholders in terms of property and assets in this country to make choices for us. I traversed, yesterday after the show, I traversed almost all the 5 divisions on my bike to see what is the situation like, because everyone would go there, no, it's peaceful, Jangu, come. So I did some work, but my interest was looking at the pattern of people who are voting. And Julie, I was very dismayed to see ladies that sweep, work in markets. No wonder. That is why President Museveni injected a lot of money in these groups. Now I see ladies who work in markets, these ladies that sweep, the people who tama abayaye, you would see the pattern of people who have come to vote, even with the low turn-up. Now, the likes of Judy Nantaba, who work on TVs, who have fairly... Generally the corporate space. The corporate space. Unfortunately, these are not voting. But you see them write articles, you see them on X giving comments, yet they have no right to comment because they never participated. Right. Now, we do have Manyala in Adjumani to speak with us and give us an update of what's happening on there. Amanyala, good morning. Yes, good morning, Julie, and good morning, Robert. It is a very good morning here from Adjumani. And of course, we've been at the advertising center. I've just reached home. And the whole night we have been at the advertising center. And finally, we have managed to obtain the winner of the primary, the LC5 election here in Adjumani. Adjumani is a very interesting, it has a very interesting election. I must let you know, Julie and Robert, Adjumani is a hot spot
particularly here, because of all the tensions between the incumbent and, of course, the NRM flag bearer. According to the Electoral Commission, that is Madam Akayo Eunice Christine, who is the returning officer of Germany, she has declared Anyando John Ambayo, who managed to obtain 33,289 votes. He is an NRM flag bearer, and he is the one who is now going to be the chairman of Germany. And of course, Anyama Ben, who is the incumbent, who was defeated during the primaries, he felt that he was cheated. Again, he came and stood against the flag bearer as an independent, but of course also in this particular race, he lost. He got 29,000, 61,000, and of course, officially, Anyando John has been declared as the flag as the LC5 chairman of Germany district. Now, Germany is very interesting. Of course, it has a very intense political period when it comes to this. We have seen violences. We have seen some people getting injuries. We have seen properties being damaged. We have also seen some of the people have been also been taken to jail simply because of taking politics too seriously. And now, to help our viewers to understand Germany better, Germany has an history since Germany became a district. There is no any other LT5 who has stayed in that chair conservatively. It is only Owele who managed, but of course also he came and first held one term, and then he was voted out. He came for the second term. So Germany, every cycle of election, they always get a new LC5. So this time around, they have crafted this gentleman by the name so-called Anyando John Ambayo, who is officially declared. But of course, this particular election has brought a lot of confusion. There is disunity among the people, and of course, yesterday, as we are covering the election, I did speak to some voters, and among them that is Pastor Voyaya from Liberty Church of Uganda, Church of that is Liberty Church here in Germany, particularly located at Awindri. He is among the people who actually turn up to vote to cast their election and to cast their vote in Paradise Stadium. He told me that people have been disunited because of misinformation. They have not got a clear information. That's why people are divided. But he called on people to unite after election, and then they have to reconcile such that they will be able to benefit, and service delivery to the people here will be better. Without that, it is a very, very big problem. And Julie and Robert, Germany has a very intense political party. Here, if one leader decided to go through, you realize that with his or her opponent is very, very hard for the two to sit together. And we have seen this happening, not in this election, but it has been the history of this particular district. Now, based on this conflict, one may be wondering why this conflict arises at this particular election. Now, these two candidates have been supported by the big shots. Okay, the big shots in Germany. We have Honorable General Moses Ali, who is the incumbent of German West Member of Parliament, and of course he is a very respectable politician who hails from this particular region. And of course, in last Thursday's election, he also managed to retain his seat as a member of parliament for a German West Member of Parliament. So there are people who are loyal to him.
And of course, his relationship with the woman member of parliament, that is Honorable Ababiko Jessica, has been blurry. So since because of that, the two have divided the people, because now there are some people who are loyal to Ababiko, who is the woman member of parliament. By the way, she has also retained her seat. And then other group are loyalists to General Moses Ali. So this has divided the district. When you go right now on ground, you realize people are divided from families. People are even among the young people. It is really something that that is not okay. But we believe now, since the electoral commission has been declared, we hope this will unite. And this time around, it is a new person coming in the office, and of course, it's an NRM person. But we believe their relationship will actually work. Brother, are you getting me? Now, thank you so much for that update there. And of course, a few issues here, but I'm so eager to know if you compare yesterday's voting and that on the 15th, when we voted for president and parliamentarians, what do you make of the two? How different were they? Well, Robert, the election of yesterday, it is from the data, when you compare the two, at least yesterday's election was a little bit better. But of course, in the morning, when we started moving around, the turnout was low. But surprisingly, in the evening, people voted, because Jumane has around 236 polling stations, and then the voters from the EC's Electoral Commission's office, they are around 98,542 voters. But of course, when you look at the tallying of yesterday, the people who voted are 63,286. So that, to me, it is fairly. In last Thursday's election, there were around 68,000. So this means that this particular election, more people came. And of course, as I was moving around, I did speak to some of the voters. Their excuse was the voter verification machine that actually failed them on that particular day. But yesterday, at least they have managed, though the turn-up in the morning hours was not all that good. But Amanyela, as the day goes, yes. Just to get you clear on that particular point, did you say that more people turned up in the evening and there was beating the number that voted for presidential and parliamentary elections? According to the data, when you look at the data, the tallying from the tallying center of yesterday and the other day, at least this one of yesterday was a little bit higher compared to the tallying that was done on that day. I'm talking particularly for the LEC5 and also for the presidential as well, when you compare the two data. Because the other day, we have around 58,000 people who turn up in the general tallies, and of course those are the people who actually vote for His Excellency as well. But this time around, the numbers are a little bit gone high according to the statistics that I have obtained. Now, let's look at the Electoral Commission's preparedness in terms of being able to deliver the voting material. Did the materials arrive on time, and did voting start on time? Yes, actually, I must recommend the officials of Electoral Commission and the people of the security team of Jumane, because when we started moving around as early as 5:20, 5:30 there, the materials are already on the ground, and people started casting their election early. But what we have also realized is that in the morning hours,
I think because people have been doing their homework, they came to vote lately, but it was generally fine. Now, before I maybe move to that, let me also briefly give you what happened in Moyo. Moyo is also another district, actually the mother district of Madisa region. Madisa region has three districts, that is Moyo, Ajumane, and Obongi. Now, in Moyo, we have that is Vukonzini Okudi, who is an independent candidate, managed to win the vote for LC5. He is a former LC5. He has been there in that seat for some time. That is 2011, and of course Anyama William, who is the incumbent and is the NRM, was defeated yesterday because Abkonijimi got around 14,204, and then Anyama managed to get 11,800. So Abkonijimi, who is an independent candidate, has officially been declared as the LC5 elect for Moyo district, and according to the form that was signed by Oga Opio Richard, who is the returning officer for Moyo, and that is the battle between the two there. Now, also briefly, let me give you the information from Obongi as well. We have from where? Beg your pardon. Information from Obongi district. Okay. Obongi district is a young district within Madi sub-region. As I said, Madi sub-region has three districts. Moyo is the mother district. Moyo gave back to Jumane and then also gave back to Obongi. So Obongi is the youngest. So in Obongi district, the incumbent, that is Abib Uga Emis, as the retained, of course, from NRM, he managed to get 5,984. There were 5 in this particular race. We have Akuma Francis. He first contested as a member of parliament during NRM primaries, but of course things didn't go well for him, and then he touched it twice. He came back for LC5 again for the final, for the general election. Akuma Francis also lost to the campaign, but the difference is slightly because the other one got around 5,984. For him, he got 5,464. He stood as an independent, and then the person who came third is Rashid Kaleli Azabo, who managed to obtain 1,665 votes, and then we have Raji Karala, who managed to get 501, and then the last one is the Taibo Mazamil, who stood who is the flag bearer for Forum for Democratic Change, and of course he managed to get 209. And of course, when you go to Obongi, this time around they decided to vote Caps Fungaro, and of course yesterday Fungaro has been also on ground, seeing that at least the elite boys should also be an FTC, but unfortunately NRM managed to retain that particular seat. All right, thank you thank you very much, Amanyala, for that detailed update. Indeed, it paints a picture of what Ajumani district, Moyo district, and Obongi district look like. I think the surprise here, the highlight here, is the fact that voter turnout increased in the evening, beating the numbers that voted for parliament and presidential elections. That is quite a unique fact on there, but indeed we'll bring you the updates from different regions of Uganda as they come through. Now let's look at the social aspect of this whole season of elections, and that is matters bringing forgiveness and reconciliation. After all of it, after all is said and done, the social aspect of life is where everything begins
and, of course, elevates to the rest of life as it happens. So when we get back, we're looking at bringing forgiveness and reconciliation, which you, us here, and the whole Uganda need. Good morning. Live from UBC Studios in Kampala, this is Good Morning Uganda. Pick of the day on UBC. One-on-one with Michael Jordan Lukomwa. A weekly face-to-face conversation focusing on accountability, inspiration,